Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Infinix guys, no. So hindi ko lang sure guys kung anong exact guys na Infinix ito guys, no. Parang Infinix Hot 30 ito guys. Ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue nito guys ay no display na guys yung LCD niya guys, no. Yan, so kung makita niyo guys ay basag na basag guys yung phone device nito guys, no. Tapos kapag straight natin guys ay na-UP na ito guys, no. Kung makita niyo guys, hindi na straight guys yung frame nito guys, no. May tama na siya dito, yan. So kung kapag titignan natin guys ay hindi na siya straight guys, no. So paliter C na siya guys. So nayupi siya guys. Yan. So parang pagkaalam ko nito guys, Infinix Hot 30 ito guys, no. Hindi ko lang sure guys kapag Infinix Hot 30 ito guys, yan. So ngayon guys, yung ginawa dito guys ay pinapadala lang sa atin guys para i-check natin guys, no. So ngayon guys, i-check natin guys kapag buhay pa guys yung motherboard nito guys, no. Dito kasi tinamaan dito guys banda guys motherboard nito guys, no. So nandito guys yung motherboard nito. Tapos dito tumama guys, no. Yan, kung makita nyo guys may tama ito. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin, check natin ito guys, no. Para malaman natin guys kapag okay pa guys yung motherboard nito. Yan. So yung gagawin natin, bubuksan natin to. Una natin gagawin para mabuksan natin, tanggalin natin guys yung SIM tray nya. So yun siya guys, no. So natanggal natin. Sunod natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng heat gun natin guys, no. So kapag wala kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit guys ng electronic liquid natin guys, no. Kapag wala kayong electronic liquid, pwede ko yung gumamit guys ng heat gun guys, no. So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay papalambutin natin guys yung glue nito guys, no, para matanggal natin guys yung cover nito guys. So dito tayo dadaan guys, no. Yan. So gagamitan natin guys ng heat gun natin. So simulan natin. So yun siya guys, no. So natapos natin guys heat gun guys. Sunod natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng pang opening tools natin guys na maninipis guys, no. Yan. So simulan natin guys. So dito guys ay mag-ingat tayo dito guys, no. Mayroon kasi siya ditong fingerprint sensor guys. Kapag naputol guys yung FBC connector nito guys ay ma-disable ito guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Yan, kaya ingatan natin na yan siya guys. Yan, so matigas siya guys. So stock siguro ito guys, no. Kaya kailangan natin dagdagan guys ng heat gun natin guys. So yun siya guys, no. So buksan natin ulit. Yan, so malambot na siya guys, no. So basta mga stock ito guys ay mahirap ito buksan guys, no. Dikit na dikit guys yung glue nito guys. Yan, so stock na ito guys. So matigas talaga siya guys, no?
So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung cover nito guys. Yan. So medyo mahirap lang siya tanggalin guys, no, kasi stock nito guys, wala pang nakabukas nito. Kundi tayo pa lang guys, no. Yan. So sobrang dikit niya guys. So yun guys, no. So natanggal natin guys. So matindi guys yung dikit nito guys, no. Stock kasi ito guys ng pandikit nila guys. Yan. So sakto guys yung hinala natin guys, no. Hindi pa ito guys nabuksan guys. Kung makita nyo guys, meron pa siyang silyado ito guys, no. Yan. So meron siyang silyado dito guys sa motherboard niya, tsaka dito guys sa banda guys, no, sa board dito guys. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no, para mabuksan natin guys, para matest natin guys yung motherboard nito guys. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no, na ingatan niyo to guys pag ito guys ay naputol ay ma-disable guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So ingat guys sa pagsungkit nito guys. Isan kasi guys ay hindi niyo nalalaman, nasasama yan siya guys, no. Pag ito natamaan guys ng pangsungkit niyo guys, kapag ito naputol ay hindi nagagana guys yung fingerprint sensor niyo guys, no. Yan. So yan lang siya guys, no. Tapos sunod natin dito guys ay tanggalin natin lahat guys ng mga bolts nito, para ma-access natin dito guys yung terminal guys ng motherboard nito guys. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. Sunod natin dito guys ay pwede natin siyang buksan guys, no. So dito tayo dadaan guys. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys. So dandan natin guys, no. Meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys. Yan. So matindi guys ang pandikit nito guys, no. So tanggalin natin dito guys. Una natin gagawin nito, tanggalin natin guys yung FBC connector nito guys, no. Battery nito guys, no. Yan, sunod natin tanggalin natin guys yung fingerprint sensor guys ng ito guys yung FBC na ito. Yan.
So yun siya guys, no. Yan, so balik lang natin. Yan, sunod natin dito guys ay dito natin titest guys yung positive negative dito guys, no. Dito natin malaman guys kapag buhay pa motherboard nito guys, no. So gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So ayusin lang natin guys. So yun siya guys, no. So dito guys sa analog tester natin guys ay gagamit tayo dito guys ng times 1 guys, no. 150 mA with continuity. Yan. So titignan natin guys kapag magkaroon ito guys ng kabilaan, kung magkaroon guys ng continuity guys, no. Yan. So pumapalo guys yung analog tester natin guys, no. Yan. So ngayon guys ay hanapin lang natin dito guys yung positive negative guys, no, kapag buhay pa guys yung motherboard nito guys. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative. So dapat guys ay papalo ito guys, no. Dapat papalo ito. Yan. So kung makita nyo guys, no, pumapalo siya. Yan. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive, dapat guys ay hindi siya papalo guys, no. Yan. So hindi siya pumalo guys. Pumalo siya guys pero once lang guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay goods pa guys yung motherboard nito guys, no. Yan. So pwedeng yung sira nito guys ay battery drain guys, no. Tapos LCD guys. Yan. So maganda pa sana ito guys yung phone device nito guys, kaso lang ano na siya guys, no. Hindi na siya straight guys. So try natin hilot-hilotin ito guys, no, kung kaya pa mag-straight ito guys yung phone device nito guys. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys matest guys yung phone device natin, yung motherboard ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.